Okay, dah start recording. So saya rasa presentation untuk proposal ni dalam 10 minit kot, kan? 15 betul. 15 termasuk Q&A kan? 15 minit present, 5 minit Q&A. Oh, okay. Alright. So 15. Lama juga tu. Okay, tak apa. Adi, you may start your presentation now. Doktor boleh nampak slide saya kan? Boleh. Okay, saya start masa Okay. Ke Adli ada timer jap. Saya timer dekat dalam laptop ni. Timer 15 minutes. Okay, ready ke? Saya timer sekarang. Ready. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. You may start your presentation now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, my name is Muhammad Adli bin Rusli, and today I will be presenting about my research, which the topic is the behavior of the standard maps discrete model. And also, not to forget, my supervisors is Dr. Wan Rufairuz Alwani, binti Wan Rosali. So, let's go to chapter 1, introduction. So, the background of our research is, firstly, we will talk about the area preserving map. So, area preserving map is the map where the mapping of Rn to Rn follows the condition below, which the M and the pre-image of S is equal to Ms, where actually Ms is an dimensional measure of S, and the value of determinant using Jacobian matrix, we will get determinant of J is equal to 1. Okay, so actually, since our research is talking about the standard map, therefore they already proved that in the paper of H. Lee, H. Bao, L. Zhu, B. Bao, and M. Chen in 2020, they have proved that actually standard map is area preserving map using the Jacobian matrix, which they get that determinant value using the Jacobian matrix is equal to 1. Okay. So, So let's talk about the Cherenkov-Taylor standard map. So briefly about the history, actually the standard map is derived from Brian Taylor, and he used it for the use of motion of particles in magnetic field. And then following by Boris Cherenkov, which he obtained the standard map and used it in the conservative system. Okay, so therefore actually the standard map are governed by this standard map derived from the model of the Kirk rotor, and also this map governs by these two equations, which the first equation is Pn plus 1 is identical to Pn plus epsilon sine theta mod 2 pi, and also theta n plus 1 is identical to theta n plus Pn plus 1 also in a mod 2 pi. Okay, so in Pn in the equation is a single momentum, while theta n is the position of just before the n kick. And the epsilon actually is the value where it will determine how the dynamics of the map. Okay, so let's look the example how the figures in this of the standard map in the cylinder phase space. So the first, as we can see, when the left hand side is when the epsilon is equal to 0.5, as we can see there are a distance of the island chains and Kamtori. Okay, so which one island chain? Island chain is actually the shape like a circle, where Kamtori is actually look like a line that separate the island chains. Okay, so as we increase the number of epsilon, so when epsilon reach the number of 0.971635, as we can see, island chain remain persist while Kamtori have started to dissolve. Okay, so why we choose this precise value? Because actually in this exact moment, the Kamtori just started to dissolve. And as we increase the number of epsilon into 5,
So we can see that the Camtori and some island chains have already resolved, while only couple of island chains that remain persist. Since our research talk about the standard map, but in the discrete model. Therefore, in the paper of the Zhang and Vivaldi in 1998, they have derived the standard map in the discrete model, which they will get the new equation, which is the yt plus 1 is identical to yt plus vxt in the mode n, and also xt plus 1 is identical to xt plus yt plus 1 in the mode n. Where actually the v of the discrete map is defined as whether we will get plus 1 if the value of s is between 0 and floor function of n over 2, or we will get negative 1 if the value of s is between floor function of n over 2 and n. So this is this is the example of figure of the standard map, but in a discrete space. So this is the standard map. This is the discrete map with a value of n is 200 and v is given by the equation before. So as we can see, there are only the island chains. There we can only see the island chains in the figure, but the Camtori we cannot see it. As we can see on the right hand side, this is the standard map in the cylinder phase space. But in the cylinder phase space, we can see the Camtori and the island chains. But in discrete space, we can only see the island chain. That's the difference between the discrete space and the cylinder phase space. Okay, so instead we investigate all the island chains in the figure of the discrete space, we can choose only one of the island chains to represent all the island chains. Therefore, Zhang and Vivaldi in 1998 have defined a local mapping for this one of island chains, which on doubly predicted lattice. Therefore, they will get we get an equation which is the ys plus 1 is equal to ys minus sin xs, and ss plus 1 equal to ss plus alpha ys plus 1 plus beta, where the value of alpha must be greater or equal to 1, and beta must be greater or 0, or must be equal or greater than 0 and must be less than alpha. So actually the sign SS is we will get either plus 1 or negative 1, depend of the value of x. Okay, so this is the example of the figures of the discrete space, but the figures of the island chains. So if the alpha is equal to 11 and beta is 5, which we choose the initial condition at 20, 0. So this is how the dynamics of the island chains. And if the alpha is 12 and beta to 1, and we choose the initial condition is 200 and 0. So this is how the dynamics of the island chains. And lastly, if the alpha is 11 and beta is 3, and initial condition is 200 and 0. So this is how the dynamics of the island chain. Therefore, different value of alpha and beta actually give us the different dynamics, how the different dynamics of the island chains in the discrete space. So from these figures, we get actually we observe that actually when the alpha beta is alpha bar equal to alpha over GCD or greater common divisor of alpha and 2 beta, the orbit of 5, which is our map of the island chain, intercept non-negative as at least alpha bar times. And also the second, we get that the two-dimensional standard map in discrete model actually can be reduced to one-dimensional discrete model. So we will talk further how we can reduce from the two-dimensional standard map to the one-dimensional discrete model. Okay, so our problem statement actually in our research there are actually many research have done about the standard map in the cylinder phase space, but not many studies that have been done from the researchers about the standard map in the discrete space. Therefore, that's why we use this model. Therefore, we want to investigate is the dynamics or the points in the standard map behave the same like a cylinder phase space, or how we want, and also how the dynamics of island chains difference compared to the cylinder phase space, which our research we use the discrete space. And the objective for our research, firstly, we want to reduce the two-dimensional discrete space, which defined in the equation before, which is 4 into the one-dimensional map. And also, we want to investigate the behavior of the points of the discrete model and define equation 4.
Okay. So our significant of studies like we mentioned before, which is there are not many studies have been done in the discrete space about the standard space. Therefore, and also we use discrete space actually because the investigation of the standard map in the discrete space is much simpler to observe. Is dynamic, and also the investigation in the discrete space could be the only way of describing the discrete orbits numerically, which we hope that it can contribute to new findings to solve some physical problems. Okay. So the literature review in our research, actually we found several papers that have done a research about the standard map. The first paper is about the study of modified Cherenkov map from the Karimov-Butusov, Rybin and Karimov in 2017, which they study about the symmetric modification of Cherenkov standard map. And they use the method of space discretization and asymmetric integration method. And also we found a paper about the new image encryption method using Cherenkov and logistic map from SETI 2012, which the objective of their research is to develop secure image encryption technique using a Cherenkov standard map and logistic map. And in his research, actually he shuffled the pixel of the image using the Cherenkov standard map. Next, we also found some paper about the discrete space, which the first paper we found is the quantum mechanics in a discrete space from Stovice and Tola in 1984, which the study about the quantum mechanics in the discrete space-time. And the second paper is near integrable behavior in a family of discretized rotation from Heather Reeve Black and Franco Vivaldi in 2013, where they investigate how the dynamics of the discretized rotation of an invertible map on the lattice of integer points on the plane. And also we found a paper about the space discretization methods from B. Cobb, C. Benoit, V. Collier, F. Heider, MC Lipape, and Esperon in 2011, which they use the technique of space discretization in aerospace field. So what we can get from the all the paper that actually we can study about the standard map in the discrete space, because there are some evidence that actually we can discretize space of the standard map. So our methodology in our research is we use Poincaré surface of section, which actually the Poincaré surface section is the surface to present the trajectory or dynamics in n-dimensional space in n-1 dimensional. So as we can see in the figure below, this is example how Poincaré surface of section. So Poincaré surface section is like we put a surface on the trajectory of some points, which we can see the point is start from the QK into the QK plus 1. So we will see how the trajectory of the point on the surface. Okay, so in our case, since our standard map is in the 2-dimensional space, therefore we will reduce it to 1-dimensional map, which we will see from the intersection of at non-negative x-axis, which the point intersect alpha bar times. Okay, so the next chapter is our expected results. So there are two that our expected results in our research, which are the first is the orbit of the discrete points is periodic, and also the second, the 1-dimensional discrete model is an interval exchange transformation. So this is our Gantt chart. So right now we only have done a writing proposal and FYP seminar, and also we have done some literature reviews and submit proposal. And the other task is also for the topic 1, topic 2, and topic 3. And the topic 4, we have done it in the August and September. Okay, so this is our reference that we use in our research. There are several. Okay, so that's all for me. Thank you very much. Okey, tadi sekejap saya kena tengok time. Okey, cukup. Ada tinggal lagi seminit lagi. Seminit setengah. Okeylah, so within time.
Alright, so mari kita tengok. Kejap. Okay, so saya tengok slide ni okay. Cuba kita tengok one by one slide. Chapter untuk page 1 okay. Page 2 okay. Page 3 okay. Alright, so page 4. Okay, so sekarang ni page 4 dia punya yang ni you mention about kick roto, so make sure you have what the idea kalau somebody ask apa tu kick roto, so you make sure you have the image of kick roto dalam your mind. Boleh ke? Nanti kalau dia tanya you have to lukis-lukis sikit lah. Oh. Boleh? Doktor yang macam ni, doktor yang dia macam jam nak pusing kan. Dia macam tu, and then dia ada yang macam kick, yang ada orang duduk kat situ dia kick. Dia bagi kick dekat apa tu bandul tu, dekat benda pemberat. Cuba cari gambar yang mana yang sesuai lah. Kalau dia tanya kita boleh ni. Kalau dia orang tak tanya tak payah. Okay, make sure you. Lepas tu nanti dia tanya mana PN, mana theta N. Sebab dekat dalam gambar kick rotor tu ada gambar macam mana? Gambar dia punya bila P apa P tu apa N tu. Contoh So at least adalah gambar kick rotor tu macam ni ada pivot dia, ada dia punya, ada banyak. Cari dalam internet tu, cuba tekan. Ambil gambar yang ada gambar sudut tu. Ni ada kot. Ni the kick rotor. Theta mana case ni. Tak payah letak. Kalau dia tanya baru kita jawab. In case dia orang tanya, kick rotor tu macam mana? Saya tak tahulah apa benda kan. Contohnya ada lecturer lain tanya ke, kawan-kawan tanya ke. Boleh explain lah. Okay. And then, okay, a single parameter epsilon ni is the, kita kata, the perturbation parameter. Kita panggil dia sebagai perturbation parameter. Perturb tu maksudnya gangguan. Itu parameter yang kita ganggu. Parameter yang kita ubah. Perturbation parameter. Okay. Alright. And next, page number 5. Okay. Page dekat number 5. Okay, so nanti kalau dia tanya yang mana satu yang line, yang mana satu yang island, so boleh tunjuk kot dengan pointer ke apa ke. Okay, kata kita nampak ada circle-circle ni, kita kata ni island chain. Island chain dia tu ada numbers lah, ni ada 3. Atas yang kecil-kecil tu ada 3, lepas tu yang kat tengah ni 2. Sebab yang hujung belah kiri dengan hujung belah kanan tu dia sebenarnya bertangkup. Boleh bayangkan tak? Tangkup. Dia kan dia silinder dia kita lekat hujung belah kanan dengan kiri ni. So dia ada 2 bilangan island dia, yang lepas tu yang bawah tu ada 3 balik. Lepas tu parabola tu 1. Sebab bila kita lekat atas dengan bawah dia jadi 1. Okay. So line yang dia kata line tu macam kita katalah ada line tu adalah points yang line tu yang dekat yang menghalang island chain ni bercampur lah, kata gitu je lah. Betul dah yang awak explain tadi. Lepas tu bila kat parameter ni okay, you mention about the line tu dah mula nak dissolve kan, okay. Lepas tu bila E equals to 5 dah tak ada terus. Okay, fine, boleh dah. So so far kat sini tak ada masalah, kita just explain sikit-sikit je. Okay, next number 6, page 6. Okay, so sekarang ni page 6 you mention about the mode n ni kan. Nanti dia akan tanya apa beza mode n tu dengan mode 2pi. So mode n tu maksudnya size lattice kita. Macam saya buat size lattice yang gambar yang discrete case tu kan 200 kan n saya. Maksudnya saya punya n 200 kali 200. Mode n tu maksudnya mode 200. So saya akan point tu dia akan plot within mode 200 lah. So kalau point tu suddenly pergi ke 220, so dia mode 200 jadi 20 balik. Faham tak?
Okay. Point tu. Okay, so apa beza dia sebab kita punya discretize kita buat dalam mode N lah. Kalau dalam bahagian standard map yang biasa dia buat in mode 2pi sebab dia guna 2pi darab 2pi dia punya phase space. Okay, itu boleh beza Okay, tu kalau dia orang tanya lah, kalau dia orang tak tanya tak payah jawab. Okay, next figure page 7. Okay, yang ni gambar dia untuk discrete space. Cakap lah island, cuba tengok, bagi tahu island dekat discrete case ni dia ada berapa banyak island dia. Cuba tengok. Ada satu, yang first kali tu parabola tu satu kan, kalau kita tangkup dia jadi satu island yang besar, betul tak? Tengah bawah sekali. Okay, bila yang dekat line nombor 2 tu dekat ada macam 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang next tu nombor 3 tu dia ada 3. Lepas tu yang bawah tu macam extra points, dia macam tak jadikan island pun. Next tu dia repeat balik, dia jadi 3, dia jadi 5, dia jadi 1. So ini number dia, kita cakap dia punya orbit tu in odd numbers. Bilangan orbit tu dalam bilangan island tu in odd numbers. Sebab tu dia ada kaitan dengan kita punya alpha. Bila alpha kita tu odd, dia punya apa? Orbit tu jadi periodic, in odd periodic. So dia ada kaitan sebenarnya. Kalau dekat yang Cherenkov-Taylor standard map yang belah kanan ni, dia tak ada. Dia tak samalah. Yang tu beza dia, yang nombor 2. First dia tak ada come Tori. Second, number of island dia tu different. Adalah persamaan sikit-sikit, tapi yang ni dia yang dekat discrete case tu dia cuma odd saja. Yang ni dia ada number of island tu, dia order of island dia panggil. Order of island tu ada varies. Dia ada 1, dia ada 2, dia ada 3. Lepas tu kalau kita increase lagi kita punya E tu, epsilon tu, mungkin dia akan jadi ada 4, ada 5, macam tu. Itu beza nombor 2. Okay. So kalau dia tanya lah, kalau dia tak tanya tak payah jawab. Itu untuk extra information untuk ahli. Okay. Next page. Okay. Alright. Dah beli periodic lattice tahu kan maksud dia apa? Sekejap, apa saya lupa, saya search. Study tau. Local mapping tahu apa? Local mapping dia spesifik untuk satu bahagian ni kan? Okay, ini untuk case kita satu island je. Local mapping. Okay, kita local mapping tu maksudnya map untuk local map lah. Local map untuk satu island saja. Kan ada banyak-banyak, satu island, 3 island, kita ambil salah satu. Okay. Dah beli periodic lattice, make sure you cari maksud dia ni. Okay. So far tak ada apa kat sini. Alright. Alpha, beta. Okay. Alright. Okay. Okay, tak ada masalah kat ni. Page 7, 9. Okay. Islands ni ada 3 island yang berbeza. Okay, setakat ni Ali cerita the first island on the left ni, yang dinamik yang the first ni, dia ada anomalous behaviour. Okay, cakap kat sini dia ada zigzag yang macam tak berapa perfect kat sini kan. Sebab apa? Sebab kita start with the initial condition very close to the origin. Cerita sikit lah, orang tak boleh beza pun. Tapi dia still tertutup, cakap, tapi dia still periodic sebab dia tutup close kita punya index ni, dia punya rotation tu cukup. Faham tak? Okay. And then alpha kita 11, sepatutnya kalau dia normal punya, dia akan jadi, dia akan potong apa tu, non-negative x-axis ni 11 kali. Tapi kalau kita tengok dia akan jadi berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali je. Dia kurang, dia akan jadi kurang daripada 11. Okay. Kira betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia sebelah ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya nampak 10.
tak apalah, tapi yang penting dia sama ada 11 ataupun 10. Dia boleh jadi kurang daripada alpha lah. Dia boleh jadi kurang daripada alpha tapi takkan exceed alpha. Kurang boleh tapi takkan exceed. Maksudnya jadi 12 ke jadi 13 ke tak boleh. Dia kena, kalau alpha tu 11, beta tu 5, maksudnya dia memang kena rotation kita tu takkan lebih daripada 11. Mesti sama ada kurang ataupun paling maksimum 11. Tapi dia ada, bila kita ambil near to origin, dia ada anomalous behavior lah. Ini kita panggil anomalous behavior. So kami, ni limitation yang ni lah. Tapi sebenarnya bukanlah masalah yang besar pun. Cuma kami kalau boleh, dia tak perfect lah dia punya rotation tu. Dia tak perfect. Berbanding dengan gambar nombor 2 yang tengah ni, kita cakap alpha is 12. Beta is 1. So bila alpha is 12, nampak dia tak tertutup tau. Bila alpha tu genap in multiple of 4, maksudnya 4, 8, 12 and so on, dia ni tak periodik. Okay, kita cakap ini tak periodik sebab kita increase pun dia punya iteration pun still dia takkan tertutup. Still dia tak periodik. Dia tak intersect dia tak yang intersect apa non negative. Apa dia? Sorry. Kiranya dia tak intersect x-axis tu 12 kali lah ke dia intersect. Dia intersect tapi dia tak tertutup. Tapi bukan 12 kali lah. Mungkin entah apa jadi tak. Tapi dia tak tertutup. So tengok kat sini dia berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ke? Tak, saya nampak macam 13 je. Kita tak macam kalau dia tak tertutup tu dia tak periodik lah. So kita tak interested nak study. Cakap tu. Kita tak interested nak study case yang bila dia tak periodik. Kita hanya fokus bila periodik. Periodik maksudnya alpha bar equals to alpha over GCD alpha to beta. Alpha bar tu yang periodik. So for the first case yang gambar first ni dia periodik, tapi dia ada anomalous behavior je, tapi dia still periodik. So kita check, maksudnya kita berminat nak tahu. Tapi untuk yang tengah ni sebab dia tak periodik, jadinya agak susah sikit nak proof. So kita tak buat lah. So yang nombor 3, ni case kita. Alpha 11, beta 3 kan. Lepas tu dia memang tertutup. Even you tambah iteration pun dia memang akan jadi macam ni je gambar dia. Betul tak? Dia akan coincide je lah lepas dia periodik tu. So yang ni dia akan intersect exactly 11 times on the non-negative x-axis. Kan? Betul tak? Boleh beza tak? So kalau untuk yang tengah ni, untuk yang non-periodik ni, dia takkan, maksudnya dia macam mana? Dia takkan tertutup lah, senang kata. So dia akan pusing. So dia tak periodik, so kita tak nak tengok. So ni ada cakaplah ada 3 cases yang saya jumpa. First case ada anomalous behavior. Kalau origin dia dekat, kalau initial condition kita dekat dengan origin. Yang nombor 2 case yang tak periodik, where ini dengan ini dia tak complete revolution, dia tak ada. And never close. And then yang nombor 3, this is our case that we are interested to study because we have that the orbit here is periodic when alpha is equals to alpha bar is equals to alpha over GCD alpha to beta. So kalau Adi masukkan value alpha 11 dengan beta 3 dalam alpha bar punya formula tu, memang dapat tahulah ini 11. Index dia 11. Okay, next page 10. Okay, ni observation kita.
Bila alpha bar equals to ni, kita nampak the orbit of alpha bar intersect non-negative x-axis alpha bar times. That means it is periodic. Lepas tu, two-dimensional standard map in discrete model can be reduced to one-dimensional discrete model disebabkan oleh intersection yang alpha bar times tu. Okay. Okay, phone number 11, page 11. Okay, ni okey lah. Boleh lah nak goreng. Memang betul pun tak banyak. Objective, alright. So kita nak reduce this 2D map into 1D map. And then number 2, to investigate the behavior of the points of the discrete model. When alpha equals to, kita tambahan nombor 2 ni. When the parameter alpha equals to alpha bar equals to alpha over GCD alpha beta. Copy paste je. Pergi kat itu. Copy paste je. Dia ambil yang tu lah. Nombor 10 tu, ambil semua. Alpha bar equals to alpha over ni. When the parameter takes the value, okay, takes a value so to define the behavior of the orbits of the discrete model, define in 4 tu tambah dekat situ lepas discrete model. Define in 4 tu bukan yang nombor 2 tu. Yang tu kau letak dekat lepas discrete model. Better lah sikit, baru nampak sikit lah. Kita nak investigate yang bila keadaan yang periodik, discrete model yang periodik. Okay, next page. Izan. Tak nak. Sekejap ambil benda lain. Okay, significance of study, alright. Okay, so ini okey lah sebab tak banyak case yang pakai discrete space, so kita guna discrete sebab untuk simpler case lah untuk observe dynamic. Alright, okay, ni tak ada masalah. Next. Okay, yang ni okay, boleh. Next. Okay, next. Okay, next. Okay, yang ni pun okay. Okay, yang ni okay, yang ni boleh tak Adli plot satu gambar macam buat rotation tu kan, tapi Adli buat yang macam apa, macam ni saya kena share lah, saya kena tulis.
Sekejap. Okay, before that. Okay, kita tengok dulu sampai habis chapter 4. Okay, 2 expected result. Okay, ni tambah. There are 2 expected result in our research, which are, okay, nombor 1 tu tambah when, if the parameter alpha bar equals to berapa tadi? Itu. Okay. If the parameter alpha bar blah 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 blah, comma, then okay, lepas tu the orbit of the discrete points is periodic. Discrete point defined in equation 4 kan tadi? Defined in 4 is apa ya kita punya discrete model atas tu. 4, yes. Okay, defined in 4 is periodic. Next, the 2 one-dimensional discrete model defined in 1, go. Okay, tak, yang ni kita belum define lagi. Okay, is an integration tensor. Boleh. Okay, ni boleh Ni dah boleh dah. Okay, next. 1, 2, 3. Okay, next. Gancat ni. Okay, for the time being memang yang warna 1, go. Ya Allah, adik. Okay, yang ni kalau ikutkan Adli boleh letak macam ni. Kalau dekat topik 1, topik 2 tu, sekarang ni bulan September kan? Ogos September boleh lorekkan sekali lagi Oktober dekat sini. Lorekkan kuning. 3, 2, 1, go. Lepas tu boleh lorek. 3, 2, 1, go. Tengah cari lorek dalam Oktober ke Oktober. Saya edit. Okay. Yang topik 1 September. Okay, topik 1 bolehlah September cukup. Topik 2 ni boleh masuk ke anjak ke Oktober. Nanti kuningkan kat situ. Yang task ni yang task yang reduce ni pun sampai Oktober kot. Oktober dengan November. Ini Oktober November. Boleh? Okay. Lepas tu topik 3, analysis of the orbit of the reduced discrete map. Okay, yang ni plot 1D kita letak November, December. Lepas tu maksudnya yang Adli buat ni macam kita buat rough je lah. So korang tak tahu kan kita sebenarnya dah buat. So tapi kita nak macam full kan, dia ada tangga sikit lah untuk lorek tu. Gancat dia macam kena ada tangga-tangga sikit. Lepas tu sekali lagi topik 1 lorekkan Oktober kuning, topik 2 lorekkan Oktober kuning. Lepas tu untuk task lorekkan sampai November warna apa ni? Warna peach sampai November, Oktober, November. Topik 3 start lorekkan kuning tu starting Oktober, November, December. Oktober, November. Lepas tu task dia lorekkan semua sampai November. Loading. Okay.
Lepas tu topik 4 analisis, ambil Disember lah. Analisis tu lorekkan ke Disember, November, Disember. Lepas tu task dia pun November, Disember. And then dia punya writing thesis tu boleh start from berapa lama nak writing thesis? 3 bulan cukup tak? Cukup. Okay, November to January lah. November to January. Lepas tu pre-viva letak January, submit thesis letak January, post thesis letak sepatutnya kena hantar apa? Disember ke Januari? Itu belum lagi, tak sure lagi. Tak apalah, kita letak yang semua ni post thesis semua ni Januari lah. Yang writing thesis, cuma writing thesis je letak November hingga Januari. Pre-viva, submit thesis, whatever semua tu letak Januari saja semua. Gancat ni dia kena lorek sebab dia macam kita punya plan kita nak buat bila. So kalau Adli buat kosong-kosong ni, ada kosong ni kan, so dia macam tak proper lah. So kena ada lorek. Lorek dia tu macam ada tangga. Kalau ada yang ongoing macam literature reviews ni memang ongoing sampai Disember ke November pun boleh, sebab literature reviews ni benda yang sentiasa ongoing. Lepas tu submit proposal tu tak apa, defending tu tak apa. Topik-topik ni pun kadang-kadang ongoing, tapi dia kena berterusan lah. Maksudnya kalau lorek 3 kat atas, kadang lorek sambung lagi 2 untuk kat situ, dia macam ada tangga sikit lah. Tapi so far okey dah, tak apa. Cuma tambah lorek je. Okey. Boleh buat ke yang gancat ni? Boleh betulkan? Boleh. Alright. References. Saya tengok tak ada apa kot. References tak ada dah. Saya tengok okey je. Alright. Okey. Okey. Sekejap, gambar yang saya nak suruh letak dekat page 18 tu. Sekejap, tiba tengok dekat slide lampu 18. Okay, saya share sekejap tengah loading sekejap saya punya ni. Okey, sekejap Sekejap ni thesis saya ni. Okey, yang ni point curry map ni. Dekat satu gambar dekat slide number 18 tu, saya nak minta Adli tambah yang ni satu lagi gambar. Just ambil satu ikutlah alpha berapa, beta berapa. Ambil satu gambar, ambil initial point mana-mana. Okay, starting that initial point sampailah, cari sampai dia saya start kat sini ni. Saya start dekat X ni. 30 kosong. Boleh nampak tak? Kecil Nampak. Okay. 30 kosong ni saya punya starting point, initial condition. So saya buatlah dia dalam berapa iteration? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dekat 10 iteration dia intersect as this first time.
first return, kita panggil first return to non-negative x-axis dekat sini, dekat point fx ni. Okay. So tambah gambar ni untuk menunjukkan disebabkan intersect ni, first return dia dekat non-negative x-axis ni. So kita inilah gambar, kita nak decide kita buat point kare lah. Itulah method yang kita guna. Just tambah gambar ni je, cakap okay macam mana it work, sebab ini starting point dekat point 30 and then after some iterations dia lalu dia intersect repeatedly the discrete positive x-axis kat sini. Ni baru ni first return dia. Cukuplah untuk first return. Boleh faham ke? Ni maksudnya start from x, dia lalu yang merah. Dia lalu yang merah, ni tak payah tulis lah ni, F plus ni semua tak payah tulis lagi sebab kita tak buat lagi. Just tunjuk yang lalu start from x here, dia lalu dia turun bawah, dia iterate, dia lalu x, negative x-axis, dia pangkah positive y-axis, lepas tu dia datang balik dekat positive x-axis. Boleh faham ke? Adli? Dia ni lah, lagging lah. Alamak, hilang tu. Alah. Adli? Okey ke? Internet kat, tak tahu tiba internet wifi masalah. Ya ke? Okey. Tak apa, saya share lagi sekali. Boleh ke? Agak-agak boleh plot ke graf ni? Boleh. Iteration tu naik sikit-sikit lah. Maksudnya buatlah 5 iteration dulu. Lepas tu naik sampai dia cross sini. Ini saya ambil alpha sama dengan 7, beta sama dengan 2, initial condition 30 kosong. Okey, yang ni je lah, gambar ini satu. Sebab apa nanti, so kita, sebab Adli dah tunjuk gambar method untuk point kare tu. Itu untuk bahagian dia, untuk apa-apa trajektori kan, general. So untuk part kita, Adli tak tunjuk lagi. So part kita buat macam ni lah cara dia. Method dia, first kali kita ambil positive x-axis ni, start from there. Lepas tu kita iterate dalam, kita nampak lepas 10 iteration dia patah balik pergi ke positive x-axis tu. So dekat positive x-axis tu, the first return tu, lepas tu kalau dia so kita akan tahulah dia akan cross positive x-axis tu beberapa kali. Maksudnya repeatedly dia akan cross. So yang ni lah disebabkan tu kita boleh buat guna point kare punya method. Negara kita dekat positive x-axis. Kita tak letak macam actually a surface dekat situ kan. Macam a surface tu macam kalau yang 3D. Trajektori awak tu 3D. So awak letak surface kat situ, so dia jadilah macam dia punya trajektori tu dia reduce sebab dia akan study dekat surface tu. Yang part kita 2D lah. So 2D maksudnya kita sama ada kita nak kaji dalam x-axis ataupun y-axis. Betul tak? So yang paling senang x-axis lah, positive side. So sebab kita tahu dia akan pusing, akan lalu tempat yang sama beberapa kali. So sebab tu kita apply point kare tu, sebab point kare kita adalah positive x-axis tu.
Tak ada, tak jumpa pula definition tu. Definition ni. Point kari. Oh, tak letak. Kita punya. Letak. Ini kita punya. Ya, ni ayat saya lah ni. Definition 2.1, surface of section. A surface sigma where ni is called a surface of section if for n initial point one has that this, where n is the first return of the orbit of f that intersects sigma which is n equals to this. So in this case, one discovers that the orbit of phi completes the rotation around the origin and intersects the non-negative x-axis. Therefore, the surface of section sigma is given by this, our case lah, where all orbits intersect the non-negative x-axis or sigma infinitely many times. Okay? Boleh ke? Tak apa, yang ni tak nak letak pun tak apa, tapi sebab Adli dah mention dalam slide Adli, kita letak yang kita punya juga sekali. Tambah extra je. Our point carrier surface section we define by this sigma. Okay. I think that's all je lah. Tak ada apa dah. All the best. Hari Selasa nanti insyaAllah. Kalau dia orang tanya, insyaAllah boleh kot jawab. Kalau tanya yang detail-detail tu cakaplah saya. Macam mana? Saya pun tengah belajar. I will looking forward to that suggestion ke apa ke, cakap situ lah. Kalau kita tak tahu nak jawab kan. I will look into that. I will look into our investigation letter with my supervisor ke, macam tu lah. Boleh je nak cakap saya pun tak pasti, tapi macam tak sedap lah pula kan nak cakap tak erti. So kita kata gitu, pusing-pusing. Okay. Okay, all the best insyaAllah. Rasa tak ada apa dah ni. Boleh dah. Boleh faham ke setakat ni? Boleh. Alright. Okay, tak apa ni, okey lah. Saya rasa insyaAllah tak ada apa dah. Okay, saya stop.